It was as sudden as it was brutal and relentless. Ukrainians woke up to find themselves plunged into the midst of war. Explosions and air raid sirens ringing out here in Kyiv and cities across this country as Russia launched a full-scale invasion on multiple fronts in the early hours of this morning. 24th of February 2022. The full-scale invasion was a huge escalation of the war already raging in the east, unleashing hell on the civilian population. Whilst civilians are able to seek refuge underground, emergency service personnel keep working above ground. This is the story of brave Ukrainian firefighters and Fire Aid's ongoing support for Ukraine. We first provided support to Ukraine over 15 years ago, and since then been really passionate about continuing the work, mainly because the need is so great. Even before the full-scale invasion, the need was really great to support with both equipment and training, and the will from Ukraine was really strong, and I think the relationship between Ukrainian firefighters and British firefighters has remained strong. We're the only charity that I'm aware of that have delivered full-scale convoys like this, so we had already delivered equipment into Ukraine pre the full-scale invasion. We had a system of doing it, we understood the customs process, we had good relationships with the firefighters in Germany, in Poland, so we were able to utilise that to be able to get the convoy across Europe, which meant it was a full collaboration of firefighters from the UK all the way across Europe to Ukraine. And it wasn't just, the UK firefighters for Ukraine, it was all of the other countries in between that supported as well. Germany and Poland played a really big part in particular. For me, seeing some of the footage and seeing the appliances and the equipment in use, saving people, is really humbling. Because that's what we do over here, but they've got a war as well, which is really difficult to even compute. So from seeing people off in Kent, seeing all the willing volunteers, hearing the stories when they came back, and then seeing the end result has been really rewarding for me. Харків. Every year, Ukrainian firefighters have to deal with large numbers of wildfires. These have become even more dangerous due to large amounts of unexploded munitions and landmines. Even at wildfires, firefighters are still at risk of Russian attacks. This fire, which threatened residential properties, tore through a sunflower field and a small wooded area. Be careful! Very fast fire! Firefighters worked through the night to ensure the fire was extinguished safely. This fire truck behind me is the fire truck from the 6th fire station of Kharkiv city. And this truck's been hit after secondary shelling at the Kholodna Gora region, Lyubovy Maloye street, when after the secondary shelling not only 5 trucks was destroyed, but also 3 firefighters been killed.
Ребята, целые? Нет! Скорые сюда, срочно, блядь! I've been already after double tap attack. Not sure how many times, but definitely more than 30. And first time it was kind of scary. Second time, every time it's scary, but we already always aware of it. We on the each call we go in, we know that it's always possibility of the secondary shelling or the secondary bomb. So we just having some kind of precautions. But anytime, every time this happens, it's always awful. Man. It's not only when you see the destroyed trucks, when you know like money of the taxpayers or money of the guys from the different countries who helped us to get them, or just I don't know more about the lives. Like on this call, like I already told, this call after secondary shelling, not only this truck was destroyed, but also 3 guys, they are firefighters, been killed, and of course it's very hard to describe these feelings. I'm pretty sure all brotherhood of the firefighters know this feeling, and it's really terrible, and it makes us really sad and angry and full kind of bad emotions at the same time. Kyiv. On the 8th of July 2024, Ahmadid Children's Hospital was hit by a Russian missile during a mass attack. Throughout Ukraine, 42 people were killed, including 5 children, and 170 more people were injured. Все розпочалося ще в дитинстві, коли я намагався ловити лінійкою в піддувалі падаючі огоньки. Після чого лінійка загорілася, я намагався потушити полум'я віником, чуть не спалив хату. Це був перший дзвіночок, коли я вирішив стати рятувальником. Це мені було десь близько 7-8 років. Свій шлях рятувальника я розпочав у 2012 році в місті Слов'янськ Донецької області. На початку війни було важко. Вперше я з цим стикнувся ще у 2014 році, коли були перші обстріли по Слов'янську. На той час ми не розуміли, як з цим працювати, тому що основна наша діяльність полягала в тому, це ДТП, якісь відкривання дверей, порятунок людей. Але з завалами ми ніколи не стикалися. І коли почались перші обстріли, перші завали, то було важко адаптуватися до того, що ти бачиш, ти приїжджаєш, і ти розумієш, що це не стихійне лихо, яке трапилося, це творіння людей. Тобто це після військової агресії відбувається. Було важко адаптуватися. Потім стало легше, ми навчилися, зрозуміли, як працювати, де краще і швидше починати пошуки, з чого починати пошуки. Наразі я вважаю, що на дуже високому рівні виконуємо свої обов'язки, що стосується роботи під час обстрілів. Потім після 2014 року перевівся до міста Києва, то працював начальником караулу в 30-й ДПРЧ в місто Гостомель. 24 лютого ми були перші, хто зустрічав повномасштабне вторгнення. Нас спочатку захопили і потім випустили, ми поїхали до головного управління. Так, ми заступили на добове чергування, прийняли зміну, почалися обстріли. Коли ми дізналися, що відбулось потрапляння ракети в лікарню Ахмадит, їхали туди. Зазвичай, коли ми їдемо на виклик, ми щось обговорюємо, якісь наші дії першочергові.
Туди ми їхали мовчки, тому що розуміли, що це дитяча лікарня. І було страшно, що ми там можемо побачити і наскільки там багато буде людей, які постраждали. Після приїзду пішли ланкою в розвідку, пройшли по приміщенням, нікого не знайшли. Як нам потім сказали, що лікарі під час повітряної тривоги, як оголосили повітряну тривогу, одразу всіх повиводили в укриття і, на щастя, діти не постраждали. Під час розборів завалів на Ахмедиті була ситуація, коли ми знайшли ляльку. Ця лялька була дуже гарної якості і спочатку подумали, що це дитина, але потім зрозуміли, що це, на щастя, тільки лялька. Був гнів, який змінювався ще більшим гнівом. І дуже хотілося, щоб було якесь покарання для тих людей, які це зробили. Тому що одне діло, коли обстрілюються військові об'єкти, а друге діло, коли ракета цілеспрямовано летить в дитячу лікарню. І там, окрім дітей і лікарів, більше нікого не було. Тобто це дуже жорсткий злочин. У нас в службі є психологи, які з нами займаються, проводять з нами бесіди. Ми проходимо різні тестування, вони слідкують за нашим психологічним здоров'ям. І якщо комусь потрібна допомога, то вони її надають. Мені дуже допомагає родина. Мені дуже допомагає донька, дружина. Вони завжди мене підтримують, завжди цікавляться, як в мене справи. Донька кожен раз розпитує, де ми були, які виклики у нас були, скільки людей ми врятували за добу. Тому для мене основна підтримка – це підтримка родини. Дніпро. Reports of a Shahed attack on a residential property come in. Since Russia launched the full-scale invasion, over 8,000 Shahed drones have been used to target Ukrainian infrastructure and civilians. Please. Thankfully, no people were injured during this attack, and damage to property was minimal. Як би це банально не звучало, мені це питання вже задавали неодноразово, але скажу ще раз, це мрія дитинства. Саме приємна частина нашої роботи, коли на добовому чергуванні взагалі не було жодного виклику. Це значить, що у людей не трапилось якогось горя, якоїсь біди, і їм не потрібна була наша допомога. Але коли вже трапляється небезпечна подія, саме приємне, коли тобі та твоїм колегам вдалося врятувати чиєсь життя, майно або навіть життя звичайної тварини, це також приємно. Сказати, що війна радикально змінила нашу роботу, я не можу сказати. Але роботи у рятувальників та пожежних України стало набагато більше. Нам в першу чергу довелося змінити своє спорядження. Тому що до і так нелегкого обладнання рятувальника додались такі засоби захисту, як кевларова каска та бронежилет, який значно зробив важчим наше спорядження. Також нам тепер набагато частіше доводиться працювати з великими руйнуваннями будівель, житлових, промислових. Нам доводиться працювати з набагато більшою кількістю потерпілих, які отримують поранення та травми в результаті ракетних ударів або артилерійських обстрілів по нашій державі. Так, однозначно, і в мирний час ми залучались на ті ж самі руйнування, але це руйнування будівель були від вибуху газоповітряних сумішей або неправильної експлуатації газобалонного обладнання в приватних будинках.
А от зараз щонедень то удар по житловому сектору, удар по багатоповерхівкам. От, і тому роботи стало набагато більше, і робота стала набагато тяжкою, як в фізичному плані, так і в моральному. Додаткові небезпеки з'явились такі, як повторні артилерійські або артудари, або удари по підрозділам, які працюють в прифронтових зонах, удари по нашим підрозділам FPV-дронами або мінометними снарядами. Це додаткова загроза скидів боєприпасів на наші підрозділи. Тому ризиків для рятувальників стало більше. Так як ми набагато більше почали зараз працювати на завалах, нам доводиться працювати в умовах загрози постійного обвалу конструкцій, тому що коли безпосередньо працюєш на місці і під завалами є живі люди, часто доводиться ризикувати тим і працювати під цими плитами, які несуть загрозу для нашого життя або здоров'я. Все заради того, щоб швидше людину дістати з завалу і передати її працівникам швидкої і надати їй допомогу. Мої близькі з розумінням відносяться до того, ким я працюю і який свій життєвий шлях я обрав. Тому що вони прекрасно розуміють, що я в 2010 році на свої плечі вперше вдягнув погони, і за проміжок цього часу від рідних тільки підтримка. Так, звичайно, переживають, особливо матуся, тому що мій батько також з початком повномасштабної війни вдягнув форму і зараз працює та боронить нашу державу. Він на своєму фронті, я на своєму фронті. Один за одного переживаємо, якщо якісь там масовані атаки відбуваються або вибухи. СМС-ками переписались, всі цілі, все добре. І працюємо далі на благо нашої держави та наближаємо нашу перемогу. Скажу відверто, в мене в житті була ситуація не дуже приємна. 10 квітня 2022 року під час ліквідації наслідків одного з ракетних ударів я з моїми колегами потрапив під повторний ракетний удар. І так склалося, що однією з поранених колег була моя дружина. На превеликий жаль, після 11 місяців боротьби, після поранення вона не витримала, вона загинула після цього ракетного удару. І впоратись з труднощами в першу чергу мені допомогло. Це, по-перше, моя родина, підтримка моєї сім'ї, моїх близьких, моїх колег. І, по-друге, чесно скажу, мені допомогла викарабкатись з цього стану. Це моя робота. Тому що одразу після поранення, пройшовши лікування, я ні на хвилину не затримався, без жодної реабілітації. Я вдягнув форму і далі почав працювати і на своєму фронті і робити те, що я можу під час війни. В вільний час допомагає зустріч з близькими, з друзями, а також походи в спортзал. На жаль, це вдається не дуже часто, як хотілося б, із-за нестабільного робочого дня. When the full-scale invasion began, FireAid became the leading voice advocating for Ukrainian firefighters in the UK, bringing together fire services, the voluntary sector, businesses and the UK government. FireAid organized the largest convoys of essential fire and rescue equipment ever donated from the UK. The vehicles traveled over 1,000 miles across Europe, supported by the fire services of Germany and Poland. Through unity, determination and solidarity, FireAid continues to support those on the front lines, ensuring help is there when it's needed most. The last convoy, which is the 7th convoy that we've run and the largest to date, which contained 30 vehicles, wouldn't have been possible without the partnership between FireAid, the Home Office, National Fire Chiefs Council and the Fire Industry Association. Those 30 vehicles
now make a total of 118 vehicles containing over 200,000 items of equipment to go and support the firefighters on the front line in Ukraine. Wouldn't have been possible either without our fantastic volunteers that gave up their time to drive those vehicles across. For them, for many, was a once in a lifetime opportunity to do something really meaningful and help support our brothers and sisters in Ukraine. So we fully support the Ukrainian firefighters. I'm a firefighter, that's my background, and we're a global family. So obviously we're fully supportive of everything they do, and we just wish them the best of luck. We're doing everything we can to support them, and that will continue. And our hearts and thoughts are with them and their families during this really difficult time. Hopefully when this war finishes and the country gets back on its feet, these relationships that have been built over the last few years will continue and thrive, and we'll be able to support each other in projects around the world, and hopefully set up a kind of similar system to FireAid in Ukraine. When the Russian invasion of Ukraine happened, the FI Foundation, we were very keen to show solidarity with Ukraine and to support FireAid, which was putting together the first of the convoys of fire engines that were travelling out to Ukraine. And given our past support for FireAid, it made sense for us to get involved and to help get that convoy on the road. We're really pleased that the fire engines are being put to practical life-saving use in Ukraine. It's a terrible situation that's happening, and every day you see the destruction that's being delivered by Russian missiles to towns and cities across the country. And knowing that some of the emergency response to that is being assisted by UK fire engines and the support that FireAid has given, and that we've played a small part in helping, it makes us feel proud to have been involved in providing that support. I have been coordinating and liaising between FireAid here in the UK, also with the State Emergency Service in Ukraine, maintaining, building relationships and making sure that the equipment and the vehicles that we donate, they end up in the regions where they are mostly needed, and making sure that we meet the needs and we respond to the real needs of the firefighters in Ukraine. It is important for me to be involved in this because there is one thing that is personal. My father has worked in the fire service for 40 years. Then he retired. My uncle worked there as well, and my younger brother also worked as a firefighter. So I still remember the smell of our local fire station, and the whole atmosphere and the look of the old fire engines and the equipment. So it comes naturally with what I do now. And every time I see firefighters these days, I feel like I've known them for ages. So they are not strangers for me, and I'm very happy to help. So being personally involved in this Ukrainian convoy number 7, I feel exceptionally humbled actually, because it's a chance of a lifetime for myself to be able to do this. I'm a Christian, so in part of my nature is I want to be able to help other people. So when I found out there was a company called FireAid and we can help out with the service I'm in, I was humbled to be able to ask them. So when I put my name down, got chosen, I thought this is a real opportunity. Yeah, there's an element of risk, of course there is, but we have to take these risks. These people on the front line are putting way more risk than we can. So I'm humbled and privileged. I'm volunteering to drive because I was given the opportunity not long ago to become a driver for my service, which means that I want to be able to use that skill that I've been given for the goods. And if that means driving all the way to Ukraine to deliver trucks and equipment, then that's what I'm going to use that skill for. Being part of the fire service, it's a family. No matter what fire service it is, no matter what country it is, it's all fire service family, which means that hurting Ukraine is hurting us. So to be able to just be there when they need us the most, it's just an incredible opportunity, and that's why I became a firefighter. So I'm proud to be able to take this journey, and I'm proud to represent my service. I will be always say thank you to the FireAid, to this wonderful organization for this all the time ongoing support, ongoing help. It's really important, and
Without it, it would be quite difficult to achieve our goals with saving lives and rescue people and extinguishing fire after attacks and shellings without that help. So really, I'm really appreciate it, and I can tell it with 100% sure from all firefighters of Kharkiv and from all my chiefs here, and even probably from the chiefs of the SNS, who really, we all appreciate what you're doing. It's always important when we see this support, this ongoing support from the people who, even don't even born in Ukraine or who are not Ukrainians. Of course, a lot of people, originally Ukrainians, helping, but it's really touching when persons really without any connections to Ukraine just understand this terrible situation, this terrorism and horrible war, and trying to help and doing it great. We really appreciate it. Thank you very much, Fire Aid, for ongoing support. Я скажу особисто свою думку, що якби не міжнародна підтримка нашої держави на початку війни та впродовж її, то ми б, мабуть, не впорались з тими завданнями, які зараз виникають в умовах сьогодення в нашій країні. Це і у військових, і у медиків, і у поліцейських, і у волонтерів, і безпосередньо рятувальників. Це дуже великий вклад в нашу безпеку, в нашу перемогу і в майбутнє нашої держави. Тому що та техніка, те обладнання, те спорядження, яке надавалось на початку війни іноземними організаціями, і та підтримка, у нас на початку війни дуже багато спорядження, яке зараз, його просто не було. І воно з'явилось безпосередньо так, через закупівлі нашої служби і за допомогою підтримки тих країн, які були і є зараз пліч-опліч з нашою державою. I would just like to say thank you. Thank you to everyone that's been involved in making this project such a success. From the people, the experts that have helped us with customs and some of the quite tricky administration side of the project, through to the volunteers that have actually physically made it possible. Thank you. Finish.